Dr. Nithar Madhu, Department of Zoology, APC College. Today I will discuss about aquatic ecosystem. In an aquatic ecosystem, that environment is water, and all the systems, plants and animals live either in or on that water. The specific setting and type of water, such as fresh water, lake water, pond water, or salt water mass, determines which animals and plants live there. There are three main types of aquatic ecosystems are found, such as marine ecosystem, freshwater ecosystem, and estuarine ecosystem. In, in a aquatic ecosystem, we can found three zones: littoral zones, limnatic zone, and profoundal zone. In littoral zone means near shore, which is the part of the sea, lake, or river near, very near places. And limnatic zone is the open area and wetland area. And the profoundal zone is a deep zone. Natural unit of living and non-living parts are that interact to produce a stable system. Furthermore, habitat is an important part of such that ecosystem. In this zone, in aquatic ecosystems, some biotic components such as plankton, nekton, zooplanktons have taken a great role to make web structures of that aquatic ecosystems. Any aquatic ecosystems is composed of abiotic and biotic factors, which I also discussed in every classes earlier. In abiotic factors or substances are non-living things which are physical or chemical in nature, such as temperature, pressure, light, pH value, water, etc. Whereas the biotic means living organisms, which are also called biological. These are producers, consumers, primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers, and lastly decomposers, bacteria, fungi, actinomycetes, etc. In a freshwater ecosystem or pond ecosystems, in a freshwater ecosystems, freshwater means defined as a low salt concentrations, usually less than 1%. And plants and animals in freshwater regions are adjusted to low salt content and would not be able to survive in very and high salt concentration. The different types of freshwater ecosystems as pond or lakes, or pond and lakes, streams and river and wetlands. This is a pond ecosystems. This is a figure of pond ecosystems. We also found in freshwater biomes lentic, lotic, and wetland type of ecosystem. Lentic means the organisms or habitat in inhabiting or situated in still fresh water, whereas lotic ecosystem means rapidly moving fresh water. And wetland means is a submerged area is flooded by water either permanently or seasonally. It is a structure of
pond ecosystems, you can see the abiotic factor, physical and chemicals. You can see the chart again. Physical and chemical structure, temperature, pressure, light, etc. Biotic and biotic factors. These are living organisms, producer, consumers, and decomposers. Here, the biotic producers, different types of necton, phytoplankton, zooplanktons are present here, and consumers and different types of consumer, primary, secondary, and tertiary consumers are to be found here. In first consumers, different types of zooplanktons, which are dependent on phytoplanktons, and secondarily small fishes, insect, uh, small fishes, insect, those are dependent to zooplanktons, and large fishes are dependent to the secondary consumers, and tertiary consumers are final, who is some different types of birds. They are dependent to third consumers. In this way, a pond ecosystem is developed. Now the decomposers, different types of microorganism, fungi, bacteria, which decomposes the dead portion of animal and plants, and to produce a complex to simple one. Already I have discussed the lentic and lotic. Lentic means standing and lotic means running. Lotic, example of lotic, river, streams, etc. Lentic are examples of lakes, ponds, swamps, etc. Temporary pools, etc. Wetland also discussed. Some area is submerged area, which are permanently or occasionally filled by water. In these ecosystems, large number of birds are comes every year from migratory different countries. Next one is marine aquatic ecosystems. Marine aquatic ecosystem is the largest of earth aquatic ecosystems, and are distinguished by waters that have high salt concentration. In the world, 2/3 of the earth is covered by water, which constitutes oceans, seas, intertidal zone, reefs, etc. Here, the unique and native type of habitat are found. If you go found this region, different types of slope, pelagic environment, epipelagic environment, mesopelagic environment, bathypelagic environment, abaisopelagic zone, and bathic environment. You can see the figure. First one is pelagic, because light is passed only this region, whereas next one is epipelagic region. This is a distance from one distance from one to another zones, and light do not pass in the deep portion. They can only passes a certain limits in this region. Some according to light, according to sunlight, there passes
It is also divided into three regions: euphoric zone, which can pass only this zone; diaphotic regions, some euphoric regions generally 100-meter depth of this zone extent, and diaphotic zone is lies between 100 to 200 meter depth, and aphotic means money absent, light do not passes in this region, which is above 200-meter depth. You can see the open oceans are home to a variety of living things from microscopic plankton to gigantic fish and mammals. Tiny plants organism called phytoplankton gives you can see the producer, and which are dependent first consumer, second consumer, third or tertiary consumers. This is a pond ecosystems. You can see structure, pond ecosystems, pond ecosystems, lakes. Lakes can form naturally where groundwater reaches the Earth's surface. Uh, First time humans yeah, intentionally create artificial lake by damming, flowing river and streams to use their for power, irrigation, water storage, etc. And this is a good picture of a lake. You can divide it some zonation systems, littoral zones. You can first one is littoral zone, second one diminutive zone, profoundal zone, and last one is benthic zone. Here in the benthic zone, little light is found, low oxygen. Next, profoundal zone, deeper little light, diminutive zone near the surface. Lots of light are present here. Lots of plankton are to be found here also. In the littoral zone is the most productive and nutrients rich. Lots of plants and animals life is found in this region. Here the lake structure, ecosystem structure, abiotic factors and biotic factors. Lake organisms, their living things generally produce planktons. Then first zooplanktons depends on planktons. Phytoplanktons, algae also phytoplanktons, is producer, bacteria decomposers, death detritus, internal produce within the lake, external washed in from watershed. Benthos was who has aquatic insect, mollusk, clams, and they are found in, under the layer of any aquatic ecosystem. Higher plants are also to found, which are called macrophytes. Now we will discuss about river and streams. River and streams uh, always in here uh, uh, in here bodies of floating water moving in one direction found everywhere, travel all the way to their mouth, usually another water channel or the ocean. You can see there is stream of river, different types of biodiversity are found. Here are also structure of ecosystem, non-living things, abiotics, which are composed of physical and chemical factors, and also biotic factor. Biotic factors are producer, consumer, and decomposer. The water shallow with and often is rocky bottom, and there are few aquatic plants are
present. The lack of food limits the number of animals can be live there. The benthic community of organisms make up early order stem. This includes benthic microinvertebrates such as mussels, aquatic insects, and microinvertebrates. The benthos is a key part of the food web. Now, I will discuss uh, about the summary of these topics for Bengali students. আমরা যেটা পড়ছি মূলত ফ্রেশ ওয়াটারের মধ্যে পন্ডস এবং লেকের বাস্তুতন্ত্র মোটামুটি একই রকম, একটা পড়লে আর একটা পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। পুকুরের ইকোসিস্টেমের মধ্যে আমরা দেখি তাহলে আমরা জল উপাদান মানে অজৈব পদার্থের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো মাটি মানে মৃত্তিকা, জল, জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন, সূর্যালোক দেখতে পাবো, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দেখতে পারবো। অপরদিকে সজীব উপাদান যারা খাদ্য তৈরি করে, প্রোডিউসার, কচুরিপানা, শ্যাওলা, এরা থাকবে। এরা বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের উপরে সমন্বয় তৈরি করে এবং এই উৎপাদক সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে এবং এই খাদ্য মাইক্রো এবং ম্যাক্রো প্লাঙ্কটন মাধ্যমে এরা কি করবে, খাদকের মধ্যে স্থানান্তরিত করবে। প্রথম শ্রেণীর খাদকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য করা যায় যারা বিভিন্ন রকম জলজ পতঙ্গ রয়েছে, শুটকিট রয়েছে, জলে ক্ষুদ্র ভাসমান জু প্লাঙ্কটন রয়েছে। এরা কি করবে, ওই উৎপাদকের উপরে এরা নির্ভরশীল থাকবে। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য ছোট ছোট মাছ যারা রয়েছে, চিংড়ি, জলের সাপ, এরা প্রথম শ্রেণীর খাদ্যের উপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকে। পরবর্তীকালে তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্য যাদের বলবো একটু বড় ধরনের মাছ, শোল, বোয়াল, এই ধরনের মাছ দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যের উপরে নির্ভর করে থাকে। এবং অবশেষে যাদের দেখা যায় তারা বিয়োজক হিসেবে ওই বিভিন্ন পদার্থ সমূহের মৃত্যু ঘটলে, জৈব পদার্থের মৃত্যুর পরে তাদের কি করবে, জলের মধ্যে বসবাসকারী যে সকল ব্যাকটেরিয়া থাকে তারা কি করবে, বিয়োজিত করে। তারা ওই সব জৈব পদার্থ সমূহের প্রোটোপ্লাজমকে বিয়োজিত করে কি করবে, সরলতম খাদ্যবস্তু তৈরি করে এবং তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করে। নির্জীব উপাদান আমরা দেখেছি, সেসব নির্জীব উপাদান মানে অজৈব পদার্থের মধ্যে আমরা অবশ্যই বলবো সূর্যালোক বলবো, আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড, অক্সিজেন বলবো, নাইট্রোজেন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, এগুলো অজৈব উপাদানের মধ্যে পড়ে। এই সবকিছু মিলিয়েই হলো পুকুরের বাস্তুতন্ত্র রয়েছে। এইটা মোটামুটি লেক ইকোসিস্টেমের সঙ্গে মোটামুটি একই রকম ভাবে মিল রয়েছে। তারপরে যেটা আমরা দেখবো মেরিন ইকোসিস্টেম। মেরিন ইকোসিস্টেমের মধ্যে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে যেখানে লবণের পরিমাণ অত্যাধিক বেশি থাকে, প্রায় সেই সব জায়গাগুলোকে সেই সব ওয়াটার সিস্টেম যারা কিনা পৃথিবীতে প্রায় 70% অংশ নিয়ে গঠিত, তারা হচ্ছে মেরিন ইকোসিস্টেম। এদের মধ্যে যদি দেখি এই জলটা যদি আমরা জলের মধ্যে যদি আমরা কনসেন্ট্রেশন দেখবো তাহলে দেখবো প্রায় 3.5 বা 3.5 উপরে তাদের লবণের কনসেন্ট্রেশন থাকবে প্রতি 100 মিলিলিটার জলের মধ্যে। এবং সজীব এরা কি করবে, এরা যেমনি থাকবে জলের মধ্যে তেমনি বিভিন্ন রকম ডায়াটমস থাকবে, শৈবাল থাকবে, বিভিন্ন রকম লবণ ছাড়াও সূর্যালোক, বিভিন্ন রকম জলের গ্যাসীয় পদার্থ এবং বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল এবং মৌল বর্তমান থাকে, সেগুলো জল উপাদানের মধ্যে পড়বে। সজীব উপাদানের মধ্যে যারা পড়বে তারা কি হবে, কি বিভিন্ন রকম শৈবাল রয়েছে, বিভিন্ন ডায়াটমস, ডাইনোপ্লাজেট, এরা কি করবে, টিউকাস, সাম, ল্যামিনারিয়া, এই ধরনের গাছগুলো সমুদ্র জলে দেখা যায়। এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে প্রথম শ্রেণীর খাদ্যের উপরে প্রথম শ্রেণীর খাদ্যকে এই উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল করে বেঁচে থাকে। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য যারা একটু কি বলবো
মাংসাশী জাতীয় প্রাণী, তারা কি করবে, প্রথম শ্রেণীর খাদ্যকে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে, যেমন বিভিন্ন রকম বড় মাছ, হাঙ্গর, তিমি এরা। এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাছরা আরো বড় ধরনের যারা রয়েছে, তিমি জাতীয় বা কচ্ছপ জাতীয়, এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। পরবর্তীকালে এদের বিভিন্ন মৃতদেহ, এদের যে মৃতদেহ, এদের তাদের কি বিয়োজকরা কি করবে, জলের যে বিয়োজকরা আছে যারা সমুদ্র জলে থাকে, তারা এদের দেহাংশকে জৈব পদার্থ থেকে পুষ্টির পদার্থ সংগ্রহ করে থাকে। কি করবে, তারা তাদেরকে বিয়োজক করে দেবে, এবং উৎপাদকরা কি করবে, সেই যে জৈব পদার্থ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে আবার পুরো একটা সিস্টেম তৈরি করবে, যেটা কি না ইকোসিস্টেম তৈরি করবে। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের টপিকস, আজ এই হচ্ছে আমাদের অ্যাকুয়াটিক ইকোসিস্টেম।